నమస్తే అండి. ఎప్‌స్టీన్ ఈమెయిల్స్ 2 రోజుల క్రితం బయటకొచ్చిన తర్వాత హ్యూజ్ ఫాలోఅవుట్. దానికి ఫాలో అప్‌గానే ఈ ఈ వీడియో. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఎందుకంటే ఈ న్యూస్ అంత సామాన్యమైన న్యూస్ కాదని. సామాన్యమైన న్యూస్ కాదని ఎందుకంటున్నాను అంటే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురించి బాగా తెలిసిన ఒక దిస్ గాయ్ వాస్ ఎ జర్నలిస్ట్. ఇతని పేరు డేవిడ్ కే జాన్సన్. ఇప్పుడు ఎక్కడో టీచ్ చేస్తున్నాడు. ఫర్గాట్ విచ్ యూనివర్సిటీ ఇట్ ఈస్. లా స్టూడెంట్స్‌కి టీచ్ చేస్తాడు. బట్ హి ఈస్ ఎ జర్నలిస్ట్. సో ఇతగాడు హీస్ సేయింగ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ దిస్. ఒకప్పుడు డేవిడ్ కే జాన్సన్ ని డొనాల్డ్ ట్రంప్ సూ చేశాడు. డేవిడ్ కే జాన్సన్ గెలిచాడు. సో దే గో బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ 35 years, 30 years. దే నో ఈచ్ అదర్ ఫర్ దట్ లాంగ్. హీ వాజ్ నాట్ దిస్ డెఫినెటివ్ ఇంతకు ముందు. ఏది డొనాల్డ్ ట్రంప్ దిస్ మే బ్రింగ్ డౌన్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ ఫాల్ అని. హెదర్ కాక్స్ రిచర్డ్సన్ ఈవిడ హిస్టరీ ప్రొఫెసర్, మోస్ట్ పాపులర్ సబ్స్టాక్ రాసది ఈవిడ. సో హర్ లేటెస్ట్ వీడియో ఇస్ thousands of Epstein files released as shutdown and explainer. So that was her most recent video. This feels different to me. ఇప్పుడు ఒక బేబీ ఏడుస్తుంది అనుకోండి, ఎవరో బడితలాగా ఉండాడు, ఎవడో బేబీ మొహం మీద గుద్దాడు అనుకోండి. ఎవరు కొట్టారు ఈ పాపని మొహం మీద? ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవడు కొట్టడు, కొట్టినా ఎవడు ఒప్పుకోడు. అదే డొనాల్డ్ ట్రంప్ అయితే, అవును నేను గుద్దాను ఏంటి అని దబాయిస్తాడు, దానికి చప్పట్లు కొడతారు మాగా. దట్ ఈజ్ వాట్ హీ ఈస్. డేవిడ్ ఫ్రమ్ ఇదే అంశం మీద అంటున్నాడు. Normally Trump doesn't cover up. He just says, yeah, I did it. I punched that baby. And in fact, after years of our country being led by weak presidents who wouldn't punch a baby, I punched the baby in the face. I did it. And people say, yay. And some people are upset, but others say, yay. But there's no cover up. And Epstein is distinct because he's actually, for once, acting guilty and shamefaced. And that has led, I think, a lot of people to think, this must be really horrible. If all the other things he did, he doesn't cover up. What happened here? ఇలా చాలా మంది నేను ఫాలో అయ్యే ప్రముఖులు అదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు. మేబీ డొనాల్డ్ ట్రంప్ విల్ సర్వైవ్ కాదంటూ. ఈ వీడియోలో నేను దాని ఈమెయిల్ రామిఫికేషన్స్ గురించి కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ యాంగిల్లో వస్తాను. ఒకటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ బాధ్యత కదా ఇది, ప్రజలను ఇలాంటి ప్రెడిటర్ల నుంచి కాపాడటానికి. గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్, జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్, ఇఫ్ ప్రూవెన్, డొనాల్డ్ ట్రంప్. దాట్ ఈస్ వాట్ ద జాబ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఈ వీడియోలో 2 థ్రెడ్స్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను మెయిన్ థీమ్గా. ఒకటి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏం చేస్తుంది. రెండోది, లెట్ us సీ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ అనుచరురాలు గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్ని అరెస్ట్ చేశారు, ట్రై చేశారు. అంటే కోర్టులో కేసు నడిచింది, జ్యూరీ కన్విక్ట్ చేసింది. అతనికి 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడింది, కఠిన కారాగార శిక్ష పడింది. ట్రంప్ మళ్ళీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి డెప్యూటీ అటార్నీ జనరల్, ఇతగాడు ట్రంప్కి పర్సనల్ లాయర్ ఇంతకుముందు, వెళ్ళి జైల్లో గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్ని కలిసి ఆవిడని ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆవిడ సౌండ్ బైట్స్ బయటకు వదిలిపెట్టి, చూడు డొనాల్డ్ ట్రంప్కి ఈ సెక్స్ ట్రాఫిక్ రింగ్తో ఏ విధమైన సంబంధం లేదు చూడు అని చెప్పి ఈవిడ్ని ఒక మినిమం సెక్యూరిటీ ప్రిజన్కి తరలించారు. ఆ తర్వాత ఆవిడ గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్కి క్షమాభిక్ష పెట్టేందుకు పత్రాలు కూడా సిద్ధం చేసుకుంటుంది ఆవిడ. దిస్ ఈజ్ వాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ వాజ్ డూయింగ్. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఈమెయిల్స్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చి, ఆవిడని టాడ్ బ్లాంచ్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక జెంటిల్మెన్ అని, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడం ఎప్పుడూ చూడలేదని అని చెప్పింది. The 300-plus page transcript released late Friday by the Justice Department follows a 2-day interview last month with Deputy Attorney General Todd Blanche, who previously served as the president's personal attorney. President Trump was always very cordial and very kind to me, and I just want to say that I admire his extraordinary achievement in becoming the president now. Maxwell had nothing but praise for the president, while her lawyer has made it clear she's interested in a pardon. She claimed she never saw any improper or sexual behavior involving him or any other high-profile figures. I actually never saw the president in any type of massage setting. I never witnessed the president in any inappropriate setting in any way. The president was never inappropriate with anybody. అంటే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడం తను చూడలేదు అని. మొన్న విడుదలైన ఈమెయిల్స్లో 2011లో ఒక ఈమెయిల్లో
జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్తో అన్నాడు, ఆ అమ్మాయితో, ఒక విక్టిమ్తో, అండర్ ఏజ్ కిడ్తో గంటలు గంటలు గడిపాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నాడు. ఆవిడ సమాధానంగా, ఐ బీన్ థింకింగ్ అబౌట్ దాట్ అంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక అమ్మాయితో గంటలు గంటలు గడిపాడు. ఆ అమ్మాయి అండర్ ఏజ్ 17 ఆర్ బిలో. ఎగ్జాక్ట్గా అమ్మాయి పేరు రిడాక్ట్ చేశారు, కొన్ని స్పెక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ డజంట్ సర్వ్ ఎనీ పర్పస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద నేమ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ షీఈ్ అండర్ ఏజ్. అది ఆనాడు చెప్పింది గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్. మొన్న డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్తో అలాంటిదేం చేయలేదు అంది. ఆనాడు ఆ ఈమెయిల్ బయటకు వస్తుంది అన్న విషయం తనకు తెలియదు కదా, అప్పుడు రాసింది ఈమెయిల్లో, విచ్ ఈస్ లైక్లీ ట్రూత్, దట్ 2011 ఈమెయిల్. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ ఎవరో ఆ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన లాయర్స్ని పంపించకుండా తనే వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేశాడు, పక్కన ఎవరు లేరు. రికార్డ్ చేశారు. ఇది రికార్డ్ చేయడానికి ముందు ఏమేమి మాట్లాడారో మనకు తెలియదు. నువ్వు ఫలానా ట్రంప్ని ఎగ్జానరేట్ చేసినట్టు చెప్తే నీకు కొంచెం ఈజీగా పోతామని చెప్పి ఉండొచ్చు. నా స్పెక్యులేషన్ అది. ఐ హ్యావ్ నో ప్రూఫ్ దట్ హీ డిడ్ దట్, బట్ డూ యూ ట్రస్ట్ దెమ్? సో ఈ నేపథ్యం గుర్తుపెట్టుకోండి. జార్జ్ కాన్వే ఒక కన్సర్వేటివ్ అటార్నీ, 7-8 ఏళ్ల క్రితం వరకు రిపబ్లికన్. ట్రంప్కు మొదటిసారి ఓటేశాడు, తర్వాత ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా మారాడు. సో అతను వెరీ వోకల్ క్రిటిక్ ఆఫ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. ఇప్పుడు ఈ అంశం గురించి 2011 ఈమెయిల్లో ఏం చెప్పింది, మొన్న టాడ్ బ్లాంచ్తో ఏం చెప్పింది, ఈ రెండిట్లో ఒకదానికి ఒకటి పొంతన లేదు అన్న విషయం గురించి ప్రశ్నలు రేకెత్తించాడు జార్జ్ కాన్వే. జార్జ్ కాన్వే అన్నాడు, an important side note about today's Epstein-Trump revelations. They show that Todd Blanche's questioning of Ghislaine Maxwell was either A, completely incompetent, or B, intentionally crafted not to elicit facts incriminating Trump అన్నాడు. 1.7 million people చూశారు. By the way, George Conway is very popular. టీవీ అపీరెన్సెస్ కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వెరీ పాపులర్ గా, 2.2 million ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు తనకి. సో అంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉన్నాడు కాబట్టి తనకి రెస్పాండ్ అవ్వాలని చేశాడా, లేకపోతే కొంచెం భయపడి చేశాడో, ఏం చేశాడో తెలియదు. కానీ టాడ్ బ్లాంచ్ వచ్చేసి జార్జ్ కాన్వేకి సమాధానం చెప్పాడు. జార్జ్, యూ నెవర్ బీన్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఫర్ ట్రయల్ లాయర్ అండ్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై. మీనింగ్ జార్జ్ కాన్వే ఇస్ నాట్ ఏ ట్రయల్ లాయర్. ట్రయల్ లాయర్ అంటే టిపికల్గా దే టెండ్ టు బి క్రిమినల్ లాయర్స్. George Conway is not a criminal lawyer. When I interviewed Maxwell, law enforcement didn't have the material Epstein's estate hid for years and only just provided to Congress. Stop talking. It's unbecoming of a lawyer అన్నట్టుగా. అంటే టాడ్ బ్లాంచ్కి అర్థమవుతుంది ఈ ఫెయిల్యూర్ తన బాధ్యతే అని. అందుకనే he felt compelled to respond to George Conway, a popular conservative lawyer. ఈ ఎక్స్చేంజ్ గురించి సిఎన్ఎన్లో కేట్లిన్ కాలిన్స్ జార్జ్ కాన్వేని అడిగింది. ఈ నేపథ్యం అంతా గుర్తుపెట్టుకోండి, సులువు అవుతుంది జార్జ్ కాన్వే ఏం చెప్తున్నాడు అనేది. You were criticizing Todd Blanche and saying, you interviewed Ghislaine Maxwell. It didn't seem like you had any idea about these emails or what happened there. What do you make of him acknowledging that the Justice Department did not have these emails in their possession? Well, I mean, first of all, I kind of find that hard to believe. I mean, maybe it's true, but these documents were ready to be produced by that estate. And I think I'm suppose the reason why they were produced by the estate to Congress in this batch was that they were produced in civil litigations. And I assume that the same trove of documents was requested by grand juries in the past. Maybe not. But even setting that aside, the questioning of Ghislaine Maxwell, I mean, I was a partner at a major New York law firm for 25 years. And if an associate came to me with that questioning of any subject in any deposition where there were no follow-up questions asked, where you're just simply taking the words of someone who has something to hide and saying, oh, there was no inappropriate conduct. Well, what do you mean inappropriate conduct? Did you see this? Did you see that? And saying things like, oh, I never saw him at the house. And you would say, okay, well, you never saw him at the house. Did you ever hear that he was at the house? Did anyone email you that was at the house? If I saw a deposition like that was taken where no follow-up questions were asked, even if you didn't have the documents, even if you had an excuse not to have the documents, but normally you would want to get the documents and prepare yourself with some of the documents before you take the deposition, the same way you prepare for going on TV. I mean, which has much lower stakes than interviewing an accomplice. Yes. But on that front, when you read her answers, what she said then, I mean, she claimed even in that
interview that Jeffrey Epstein hadn't really done anything wrong and praised him, basically, which obviously we know is not true. I mean, when you read that and you read these emails where he's saying Trump is the dog that hasn't barked in 2011, and she says, I've been thinking about that too. Do you think that she was just lying to the Deputy Attorney General? I mean, I'd have to go through the transcript to say which statements were true and untrue, but a lot of her testimony was kind of squishy in a way. And so, I don't remember this, I don't remember, you have to ask the questions very crisply, and you have to ask them multiple ways. And they were in a position, Todd Blanche was in a position both to, first of all, Deputy Attorney General, why isn't it somebody like somebody who did the investigation asking the questions? You have to spend the time to ask these questions carefully if you are seeking the truth. Well, you know what I was thinking about? This all was started, this term, by the DoJ and FBI coming out and saying, this is done, no further disclosures are warranted, we've done the investigation, it's done, basically. If the DoJ didn't have these emails, why would they not have subpoenaed Jeffrey Epstein's estate like Congress did for these emails? I just think this is something that MAGA would look at and say, well, that means it wasn't a very thorough investigation, it seems. Because it was for the same reason that the questioning was so terrible and so lousy and so haphazard. Because this wasn't a search for the truth. This was a search for sound bites to make to try to get Donald Trump off a political hook. And it wasn't about truth, and it wasn't about justice, and it wasn't about the victims who he wouldn't even speak with when he's tweeting at me on social media. This isn't about the search for the truth. This isn't about justice. This isn't about the victims. It is just about finding some sound bites that will exonerate the president. That's what it is all about. Speaking of victims, మీరు ఆ ఈమెయిల్స్ అన్ని చూస్తే ఇప్పుడు మీరు you can get a glimpse about the soul or lack thereof. అంటే అంతరాత్మ లేని వాళ్ళ లేని అంతరాత్మ మీకు కనపడుతుంది. అందులో అంతరాత్మ లేదన్న విషయం కనపడుతుంది మీకు వాళ్ళ గురించి. కానీ అందులో మీకు కనపడినది, వినపడినది ఆ విక్టిమ్స్ ఎవరు? ఆ విక్టిమ్స్ ఎవరో ఇద్దరిని చూపెడతాను మీకు. డానియల్ బెన్స్కీ. By the way, I have to give a shout out to all these TV networks, bringing the victims and putting a face to some of the victims of these heinous crimes by Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell, and allegedly from Donald Trump, right? ఈ వీడియో బిట్లో ఒక క్విక్ కంపైలేషన్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్ అండి. Epstein took my sexual innocence in front of a wall of framed photographs of him shaking hands and smiling with celebrities and political leaders. I was only 15 years old. What were your interactions with Jeffrey Epstein? What can you tell us? I was 14. I was being raped every single day, sometimes for 3 times a day. He forced me to have sex with him, basically. I really had no choice. You would describe it as rape. Jeffrey's in my brain, and I see him again and again, and I remember what he did to me in that hotel room. Who else was underage? All of them. Those girls brought other girls too. She preyed upon these young girls, and she used her womanhood to do it. I've met her numerous times over the years, especially since I lived in Palm Beach, and I guess they lived in Palm Beach, but I wish her well. ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది డానియల్ బెన్స్కీ, CNN ఎరిన్ బర్నార్డ్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ. Out front now, Danielle Bensky. She is an Epstein survivor who is calling for the Trump administration to release the Epstein files. And I know you spoke out at the Capitol along with others about meeting Epstein in 2004. At that time, Danielle was 17 years old. She said she was recruited to give Epstein a massage at his townhouse on the Upper East Side. At the time, she was struggling. She was desperate to make ends meet. She was an aspiring ballerina. Her mother had just been diagnosed with a brain tumor. She was trying to save her mother, and Epstein told her, she says, that he would help her mom if she brought him more girls. And Danielle, I am grateful to the opportunity to be with you again. Thank you for having me again. So I want to get your reaction to what we're finding today. This tiny percentage of the total, but nonetheless new and stunning new revelations that we are getting in these emails involving Jeffrey Epstein, where he describes Trump in one as the dog that hasn't barked. In an email to Ghislaine Maxwell, where they're referring to apparently Virginia Giuffre and Trump spending hours together at Jeffrey Epstein's home. We know that about it. We don't know the full context beyond that.
But what was your reaction when you saw that and some of these other emails today? I think the emails really speak for themselves. You know, you read it and you have a very visceral reaction to them. But I do think they just speak for themselves. And I think survivors have been very clear and consistent about our messaging that anyone who performs harm or anybody that has done any wrongdoing or has harmed people should face accountability. They should be brought to justice. And I think that survivors are holding strong to that sentiment. And I think that the only way we're ever going to be able to do that is by releasing all of the files from the government. విక్టిమ్స్ అంటే ఇంకొక విషయం గుర్తొచ్చింది నాకు. డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ విక్టిమ్స్ ఎవరితోనూ మాట్లాడలేదు. దే రీచ్డ్ అవుట్ టు హిమ్, టాక్ టు అస్ అని. హీ డిడ్ంట్. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలు తీసుకొని వెళ్ళి గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్తో జైల్లో కూర్చుని ఒక్కడే మాట్లాడాడు. మిగతా ఎవరు లాయర్స్ లేరు. ఏదో కొన్ని భాగాలు మాత్రం ఇంటర్వ్యూ భాగాలు మాత్రం రికార్డ్ చేశారు, ఆడియో రికార్డ్ చేసి అవి విడుదల చేశారు. అవి కూడా సెలెక్టివ్ గా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రమేయం ఏం లేదు అనిపించేలా ఉన్న వాటిని విడుదల చేశాడు. తర్వాత గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్ ని మినిమం సెక్యూరిటీ ప్రిజన్ కి పంపించారు. ఇది జరిగింది. సో ఇంకొక విక్టిమ్, వెన్ రిపోర్ట్స్ కేమ్ అవుట్ టాడ్ బ్లాంచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టాక్ టు గిలెన్ మ్యాక్స్వెల్ తో మాట్లాడబోతున్నాడని తెలిసినప్పుడు షీ రీచ్డ్ అవుట్ టు దెమ్. Told me that you had actually reached out to the Justice Department, to the Deputy Attorney General Todd Blanche, with your concerns about their treatment of Maxwell and her being moved to a lighter security prison. Did you ever hear back from the Deputy Attorney General? No, and I think that's very telling. There's been no communication at all. So you've heard nothing from the administration as this has been playing out? No, I have heard nothing. And you know, I guess just one further point I wanted to make, just because it's kind of in my mind now, what your last guest was saying, that it's unlikely that this would, you know, that this would continue on or move forward in terms of the legislation. And it just, I feel like it's important to note that so many things that are unlikely have happened when it comes to this case. You know, it was very unlikely that we would get the signatures we needed for this discharge petition, and here we are. We have them, right? It was very unlikely that Andrew would no longer be a prince, and that's happened. And I think, you know, for years people said it was unlikely that anyone would care or know about the crimes of Epstein and his co-conspirators, and people clearly do. So I really believe that people are going to demand that this move forward, and I think it's very likely it will happen. ఈ వీడియో చేయటంలో నా ముఖ్యోద్దేశం, తన డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ ద్వారా ఎంత కవరప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఎంత విచిత్రంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడో అన్న విషయం గురించి, అలాగే విక్టిమ్స్ ఎవరు, ఈ కవరప్ ను వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు అన్న విషయం మీద ఫోకస్ చేశానండి. ఈ వీడియో పెడతంలో నా ధ్యేయం ఒకటే, ఐ హోప్ ఇట్ బ్రేక్స్ త్రూ సమ్ పీపుల్స్ మైండ్. జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ మాటల్లోనే చెప్పాలంటే, ట్రంప్ ఈజ్ ఈవిల్ బియాండ్ ఇమాజినేషన్. ఊహించనంత దుష్టుడు. హీ డజంట్ డిజర్వ్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది డౌట్.